En 4 minutos va a subir Bruce Springsteen. Me permitís un momento, voy a explicar las gracias y pediros perdón por el retraso de la rueda de prensa. Ya sabéis que la niebla ha imposibilitado el aterrizaje. Bruce Springsteen hoy tenía más trabajo, tenía más promoción en otros países. Lo ha anulado todo porque no quería irse de Europa sin estar aquí. Pero eso tiene unos problemas que es de tiempo. Él tenía que estar hoy en Londres desde primera hora de la mañana, entonces va a venir por aquí. Nos vais a tener que perdonar, pero va a poder estar 30, 40 minutos. Para intentar coordinarlo bien, José Mateos, que es el hombre que está aquí, os va a dar el orden. Vosotros solicitáis el orden de preguntas y él os va a ir dando, os va a acercar los micrófonos. Solamente deciros que estamos asistiendo a la primera rueda de prensa que Bruce Springsteen hace en su carrera. Nos encontramos en un momento, yo creo que glorioso para nuestro país. Llevamos 50.000 copias de la caja que habéis visto, es el disco de oro, la primera vez en la historia que una caja de 4 CDs no solamente entra en lista, sino que se hace disco de oro. Y que nada más, si tenéis alguna pregunta, yo creo que todo está muy claro. Os voy a pedir solamente eso, que tengáis el entendimiento de saber que Bruce Springsteen va a poder estar poco tiempo con nosotros porque está cambiando toda la promoción del viaje. En 3 minutos está aquí con vosotros, ¿vale? Primero va a pasar a la sala anterior para para trabajar con vuestros compañeros fotógrafos. Van a hacer 5 minutos de sesión fotográfica y pasa directamente aquí a atenderos. Y gracias de nuevo y perdonar por el cambio de conferencia de prensa. Chao. Bueno, lo de los móviles y todo eso ya no hace falta decirlo, ¿no? Que apaguéis los móviles y no se pueden tirar fotos mientras él esté aquí, nada más. Gracias. Muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por estar aquí. Vamos directo al asunto, señoras y señores, el señor Bruce Springsteen. Hola, perdón, llego tarde por la niebla. Hey, how are you? Should we begin? Yes? Hola, aquí. And you are there. Hello. Hola, buenos días. Supongo que como hablo primera, tengo que dar la bienvenida aquí a Madrid. Soy Fieta Jarque del Diario del País y quería preguntarte, te hemos visto en fotos últimamente con traje, corbata muy limpito en las en esta batalla que estás siguiendo para recuperar los derechos de tus canciones y de grabaciones piratas. Quería saber cómo estás enfocando todo este trabajo y hasta qué punto piensas que los músicos, sobre todo en Estados Unidos, donde muchas veces pierden los derechos de propiedad intelectual de sus propios temas, deben tener control sobre él. Muy largo, ¿no? Okay. She is Fieta Jarque from El País newspaper, and she was saying that, well, welcome to Spain, first of all, that we've been seeing you lately looking very clean in a suit and tie, fighting for the recovery of the copyright of some of your songs and bootleg issues of some of your songs. And so she wonders how you're dealing with that whole process, especially in America, where it seems a lot of artists are losing control and the rights over their own creations. It's sort of an ongoing process, I think you're always sort of, I guess for me what it was about was the way that you release your music is important to the way that you shape what you're trying to say and the arc of your work, and it's an aesthetic decision. And so really those, I suppose I pursue those kinds of situations for those reasons, but it's sort of ongoing, and it's not anything new. It's unusual that it goes to a trial like that, but it was okay. It's I guess to sing your music, you come up with it out of yourself, and you sit in your little room with the guitar, and it feels very, very, very personal, and it's something that I've fought for since I was very young. So it's just a part of my job, I suppose. Bien, pues es un proceso un poco interminable porque él lo ve sobre todo como una cosa que hace por motivos estéticos, porque le parece que el artista tiene sobre todo el derecho a controlar cómo se edita su material, cómo se presenta al público, cómo le llega, y entonces es un proceso en el que se ha visto involucrado desde el principio de su carrera, que no termina nunca, que tampoco siempre acaba en los juzgados como en este
caso al que te has referido, pero que de todas formas lo considera parte de su responsabilidad como artista, porque tú estás en tu casa con tu guitarra creando y es un proceso muy personal, pero que luego va a pasar al público y entonces tu responsabilidad es parte de tu trabajo. Please, welcome back. Thank you. Joaquín, 40 principales o de colis. First of all, congratulations, it's the first time in Spain, 4 times golden record. Oh. Two questions. Bueno, lo dices en inglés. Primera, ¿cuáles son tu principal sentimiento sobre España y sobre el público de España y cuándo vendrás a actuar aquí? Okay, so 2 questions. What are your feelings about the Spanish, about Spain in general and about your Spanish audience? And secondly, when can we expect to see you playing live here? My strongest audience in Europe is in Spain. They're the most supportive right now. And for me, one of the reasons why I'm glad to be here today, though being in front of so many reporters makes me nervous, I've had a very long career, and it's the kind of support I've gotten here, not just from my old music, but for all my new music. The success of The Ghost of Tom Joad, the way that people took that to their hearts, is something that means a great deal to me as I work on, And so the kind of support I've gotten here is unique, and it is Europe in general has been very, very supportive and loyal to me through all the different parts of my career, but this has been very special for me, and I'm always glad to come here. And outside of it being a beautiful place to visit. And when can we expect to see you playing? Going to be touring here, hopefully before the summertime. We haven't rehearsed or anything yet, but we're in the process of putting a tour together, and I hope to be here before the summer. Bien, en cuanto al público español, la verdad es que es el público que en este momento más le está apoyando, como se demuestra con las ventas de esta colección, de esta caja, que han sido mayores en España que en ningún otro país de Europa. Pero en general, a lo largo de todas las etapas de su carrera, que ha sido muy larga, el público español ha sido uno de los más entregados, de los que más le han sido leales y le han apoyado en los distintos momentos y de su creación artística. Por ejemplo, The Ghost of Tom Joad fue un disco que fue muy bien recibido aquí en España, que a la gente parece que le llegó al corazón. Y por lo tanto, pues siempre es para él un placer el poder venir aquí, aunque el estar delante de tantos periodistas le pone un poco nervioso. Pero aparte de eso, pues le encanta venir a España porque aparte es un país precioso y siempre lo pasa muy bien. Y en cuanto a la gira, la están montando ahora y espera poder estar en España antes del verano, pero bueno, todavía no han empezado siquiera los ensayos, pero más o menos para antes del verano espera estar aquí. Hola, soy Carlos del Amo de la agencia EFE. Yo quería saber dónde tenías guardadas estas 66 canciones que no conocíamos. ¿Cómo es posible que las saques ahora, siendo algunas de ellas muy buenas? ¿Y cómo es que has decidido ahora lanzarlas al mercado? Okay, he's from a press agency and he wants to ask you, what did you do with all these songs all these years? Why did you wait so long to release songs, some of which are excellent, and why now? I think when we recorded, when you're young, you're in the process of shaping your artistic identity. You're trying to let people know who you are and what you want to sing about and what you want to be about. And I edited my albums very harshly. I think that when a young musician, you get involved with a big business, you're always cautious and protective over your music and who you are and where you come from. So I was very, very cautious when putting my records together. And I made a lot of music, and a lot of it simply didn't get on those records, So sort of having all that music sitting has felt a bit of a burden over the years. Fans always ask for their favorite songs that they know that didn't get onto the record. And it's been 25 years since I started, and so it was a bit of
a moment of reflection to be able to go back and finally get all this unreleased material and get it to my fans. And also it was a way of engaging the very loud and noisy part of what I do, and moving towards the direction of coming out and playing and getting back together with my band. Bueno, la verdad es que esos temas, sobre todo los que compuso al principio de su carrera, cuando empiezas como artista joven, te sientes un poco expuesto a lo que es de pronto un gran negocio, y entonces él era particularmente selectivo a la hora de crear esos primeros discos y de decidir qué temas se iban a incluir en esos primeros discos y qué temas no. Sin embargo, siempre había sido un compositor muy prolífico, entonces había un enorme número de temas que, por ser tan selectivo y por ser tan cuidadoso y por querer dejar muy claro en los principios de su carrera qué tipo de artista era, qué era lo que quería decir, qué era lo que quería transmitir, pues que se quedaron fuera de esos discos. Y sin embargo, pues a lo largo de los años se iban acumulando cada vez más temas y representaban un gran peso, porque por otra parte su público pues siempre se lo reclamaba porque sabía que había más temas en el cajón. Y entonces ahora que ha llegado el 25 aniversario, digamos que lleva 25 años de carrera, pues pensó que era un momento adecuado para reflexionar, para recuperar todo ese material, para dárselo a su público y también pues para recuperar la parte más ruidosa y más de carretera de su carrera, ahora que está pensando pues volver a reunir el grupo y volver a salir de gira. Hola, Julián Martínez, 40 Televisión, welcome to Spain. Thank you. Vamos a ver, todo en la caja son elecciones, ¿no? Es decir, perdón, quiero decir, estoy un poco nervioso. Soy un viejo fan y estoy un poco nervioso hablar contigo, perdona. Como un niño, sí. Vamos a ver. I don't know what He's nervous. Excuse me. He's just really nervous, so he can't get his question going. He's really nervous, so he can't get his question going. You can join me then. Dice que él también está nervioso, así que te acompaña. Bueno, te decía, en la caja comentas que todos los discos que has hecho hasta ahora están hechos a base de elecciones. Yo quería saber si estos 4 discos también están hechos de elecciones. Quiero decir, si están escogidas estas canciones de entre un montón de canciones más y si todavía quedan muchas más canciones en el saco. Esa es una de las preguntas. Y la otra, ¿qué te parece que te hayan incluido en el Hall of Fame? Mm-hmm. Okay, so the first question is, you've said that you were very cautious in the selection of songs to include in your records, but how much of a choice was there in this box set? I mean, do you still have the material that you selected these songs from? And the second is, how does it feel to have been included in the Hall of Fame? Yeah, there were about probably 250 or 300 songs that I went through, you know, but the ones that I chose were ones that at the time when we recorded were we finished expecting them to make it onto the record. So there was the material that was the very best of the material was sitting completely finished. There's very, very little extra recording on the box set. So it was, that music was, as I went through, I chose by what was finished, what was complete and had its own inner integrity already, and what I felt was the best music that I'd left off. Should we answer that first? Okay. Bueno, en cuanto a tu primera pregunta, tienes toda la razón en que también ha habido todo un proceso de selección para estos 4 compacts, porque él repasó unas 250 o 300 canciones que tiene en el cajón, y al final las que se han incluido en esta recopilación son canciones que estaban ya totalmente terminadas, es decir, que fueron temas que se quedaron fuera de discos pero en el último momento, o sea, que estaban absolutamente terminadas, grabadas y que había que retocarlas poquísimo, y luego pues canciones que él consideraba como realmente de calidad, pero aún así pues queda mucho material. And the Hall of Fame will, it's a bit dreamlike, and I mean, I know I worked very hard and since I was very young, and so I understand the work that I've done to sort of get there, but still all your heroes, you know, are there, and I remember I was on stage, they used to have a big jam session, and I was on stage, and
Mick Jagger was standing here, and George Harrison was standing here, and Bob Dylan was behind us, and Keith Richards at the end of the night. And I remember stepping back for a moment thinking, what am I doing here? How did I get here, you know? And so it's very exciting. I think that the impact of rock and roll music in my life was so great, and filled me with, and turned me into so many directions, in spiritual directions, in political directions, in that I wanted to provide that sort of inspiration to my audience, you know, to my fans. So hopefully it's a recognition of doing that job as well as I can, and I'm excited about it. Bien, en cuanto a lo del Hall of Fame, la verdad es que él siempre desde muy joven ha trabajado muchísimo y por lo tanto en ese sentido pues a lo mejor se lo merece, pero aún así la verdad es que el encontrarse ahí junto a todos sus ídolos y todos sus mitos es bastante impresionante. Hicieron una especie de jam en la que en un momento dado estaba en el escenario con Mick Jagger y con Keith Richards y con George Harrison y con Bob Dylan, y la verdad es que era para quedarse totalmente helado, ¿no? Estar ahí con esa gente y se preguntaba, bueno, ¿y yo qué hago aquí exactamente? Pero bueno, también él cuando se metió en esto del rock and roll lo hizo porque para él el rock and roll le había impactado y le había inspirado a todos los niveles, tanto políticamente como espiritualmente, y entonces sentía la responsabilidad de tener ese mismo tipo de impacto sobre su público, y entonces pues a lo mejor el estar en el Hall of Fame es un reconocimiento de haber hecho eso lo mejor posible. Hola. Soy Irma del Moral, del Informal Telecinco. A ver, una pregunta. ¿Tú qué crees que es más difícil de letrear, Springsteen o Shakespeare? Ok, perdona. ¿Qué es más difícil de letrear? No, pero letrear? lo segundo, Springsteen o Shakespeare. Okay, she's from a television station and she wants to know, what do you think is hardest to spell, Springsteen or Shakespeare? Give me that one again. Repítelo, a ver. Ya, sí, no, perdón. Oh, Shakespeare. Oh. I thought it was Shakespeare. I was trying to understand. I didn't know what it was either, I'm sorry. I said I would leave that up to you. I don't know. Hombre, pues eso depende de lo que te sea más difícil a ti de letrear. Que lo que sea más difícil para ella de letrear, eso ya depende de cada uno. Yeah, my name is David Oancy. I'm from Radio Canada. I was wondering, there's a nasty rumor about that you're reforming the E Street Band. And I wanted to know what we could expect, if it's going to be like a out-and-out barnstorming tour like you used to do back in the 70s and early 80s. Yeah, the band is we're all gonna be there. You know, there's some of the guys still sorting out their commitments, you know, because everybody over the past 10 years have found their own lives and do their own jobs. But I believe everyone is going to be there. You know, I think that's certainly our plan, and it's going to be it'll be a big tour. You know, we're going to go out there and I'm going to play enough so I can make sure that the fans who haven't had a chance to see us, I meet young people all the time who are 23, 24, and they say, we've never seen you, are going to have an opportunity to do that. So it should be a big party I'm throwing for my fans and for myself, I guess. What? Excuse me. What are the emotions that you exactly? There are all kinds of emotions. You know, I think that having the time away from one another is very good. I think it's really sort of it focuses you on all the things that you loved about one another. You know, so that's a good thing. But everybody's very excited. I think one of the things I've been proudest about over the years is all the relationships sustained very well. We were friends when we were young, and we've been friends throughout our lives, you know, even in the time that we were off. I think it's very unusual. Imagine if you worked now with the people you went to high school with. You know, it's a very unusual situation, but it's also it's great in the sense that we sort of grew up together and we saw everybody go through all the good things and go through all their problems, and
I have a relationship with those 8 people. My children are genealogically linked to the E Street Band. You know? So I'm looking forward to a very good time. Le ha preguntado que si es cierto el rumor de que va a reunir a la E Street Band y ha dicho que sí, que efectivamente están ahora pasando por todo el proceso de resolver pues los distintos compromisos que tienen cada uno, porque en estos 10 años pues cada uno ha tirado por su lado y han estado haciendo distintas cosas, pero efectivamente se van a reunir y van a salir todos de gira juntos. Y luego le ha preguntado que cómo le hacía sentir esto, y entonces ha dicho que muy bien, porque es bastante inusual que gente que se han conocido desde muy jóvenes, porque prácticamente fueron juntos al colegio, luego hayan mantenido la relación y el contacto a lo largo de todos estos años, incluso cuando no han hecho giras juntos. Y bueno, sus hijos incluso son descendencia de la E Street Band prácticamente, y entonces están todos muy emocionados y muy ilusionados por tener esta oportunidad. Sí, Mercedes Rodríguez, de la agencia de prensa Colpisa, del grupo Correo de Periódicos. Quería saber por qué ha decidido dar su rueda de prensa aquí en España. Primera rueda de prensa nos han comunicado. Y luego, ¿cuál es el secreto de su eterna juventud en el más amplio sentido de la palabra, desde el punto de vista físico, vital y también profesionalmente? Okay, she's from a press agency. She has 2 questions. One is, why did you pick Spain to do a press conference, since we understand you don't normally do press conferences? And secondly, what is the secret of your youth, not only in the physical sense, although that too, but you know, creatively and everything? Well, I was tricked into doing the press conference, so but it's very enjoyable, so I guess that's bien, en cuanto a lo de la rueda de prensa, la verdad es que le engañaron, pero se lo está pasando bien. And I don't have an answer to the second one. I'll just take it as a compliment. Y la segunda te la toma como un cumplido, pero tampoco sabe cómo contestártela. No sabe cuál es el secreto. A ver, soy Víctor Lenore de la revista Rock Deluxe. Y antes ha descrito su momento actual como un momento de reflexión, tanto por la edición de tracks como por sus 25 años de carrera. Entonces, si es un momento de reflexión, me gustaría saber cuál es el momento o el disco del que se siente más orgulloso y cuál es el del que está menos satisfecho. Okay, you said before that after 25 years of career you thought that it was a good time for reflection and so on. So after this reflection, which do you think, or which is the record that you're proudest of, and which one's the one that you're least happy with? That's tough. I suppose that just the records I return to, say, for music to perform with a band would be Darkness on the Edge of Town, Some of the River. The record that I struggle with the most as did I get what I wanted was probably Born in the USA, where I've got a few things that I really loved, but what I was interested in at the time was trying to take the Nebraska record and electrify it in some fashion. On a few songs I did that. So that was, but records have their own lives. You begin them and then they take you where they're going. That's what makes them living things, you know. Personally, I love my acoustic music that goes to Tom Joad, Nebraska. The music I wrote about men and women, would be Tunnel of Love, I think, you know. So, plus the changes as the year goes, you know, you like different things as the years go by, but I guess that's as Bueno, es una pregunta difícil, pero bueno, probablemente los discos a los que más recurra para actuaciones en directo y demás pues serían Darkness from the Edge of Town o The River, pero la verdad es que es difícil decirlo, y luego el que más trabajo le costó en cierto modo fue Born in the USA, porque los proyectos, los discos tienen su propia vida, ¿no? Tú empiezas con una idea o con un objetivo y luego
evolucionan más o menos a su aire, ¿no? Entonces era un disco en lo que él quería conseguir, aunque hay algunos temas con los que está extremadamente satisfecho, quería darle un sonido eléctrico a lo que había sido el disco Nebraska, ¿no? Y a lo mejor pues eso no lo consiguió totalmente. Pero bueno, a él personalmente los que más le llenan probablemente sean sus discos acústicos, ¿no? The Ghost of Tom Joad o lo que dijo sobre relaciones entre hombres y mujeres en Tunnel of Love. El que más trabajó, el de Born in the USA. But you're the least satisfied with which? He still wants to know which one you're the least satisfied with. Okay. I think when I was saying with Born in the USA, I didn't make the record I set out to make, you know. But I still, even I did a show the other night where I played 3 of the songs, it's still, so I suppose aesthetically it might be that record, you know. Pues probablemente, como ha dicho antes, Born in the USA fue el que menos le salió como tenía pensado originalmente. Y bueno, el otro día, hace poco en un concierto, estuvo tocando 3 temas, pero probablemente sea ese el con el que esté menos satisfecho, estéticamente. Hola, soy Carmen Roldán de Televisión de Cataluña. 2 preguntas. Nos ha contado muy poquito sobre la gira que prepara para antes del verano. Quería saber si va a incluir más de una ciudad española en esa gira y si le gustaría ir a Barcelona. Y la segunda pregunta es si después de 25 años de carrera, usted que ha compuesto tantas canciones, ¿le siguen saliendo las canciones con facilidad? ¿Le cuesta más porque es más exigente o sabe ya lo que quiere y le resulta mucho más fácil? Okay, she's from Catalonian Television, and she wants to know a little bit more about that tour you're preparing, if you think you'll be playing more than one Spanish city, and if so, if you will go to Barcelona. And then the second question is, after so many years in the business and having written so many songs, do you find it easier to compose now, or are you more sort of selective, or is it more difficult? Do you still have inspiration? Well, we'll be playing more than one city, obviously, in Spain. We don't have the tour dates chosen yet, so I'm not sure exactly what they will be. But yeah. So, and as far as the composing, to write a new song, you have to have a new thought, and to have a new thought, some part of you has to see the world freshly and in a different fashion. And as everyone knows, that takes work, and for anyone, that takes work. We all have a process of reinvention, whether we're artists or not. You know, you get up in the morning and you comb your hair this way, you know, instead of that way. And I think that the language of basically, when you create, you know, most writers are observers, in the sense that there's psychology. They probably, when they were even young, they stood back and they watched the world before they joined in. And so, I guess, in that sense, your personality really led you to the career that you've chosen. And I guess the newer songs, you always have to, I think you have to think harder. I think you have to apply your craft as you've practiced for 20, 25 years or however long you've been doing it. And it's always a hard job, but it's the most satisfying job out of all the things that I do. I think when I write something that is new, that gives voice to some new characters or a new situation, I feel a sense of satisfaction that it certainly is as strong as standing in front of a lot of people and, you know, and hearing their applause. Bueno, en cuanto a la gira, todavía no están las fechas confirmadas, pero desde luego probablemente tocará en más de una ciudad española, pero no te puedo decir todavía en cuáles. Y en cuanto al proceso de composición, siempre para componer tienes que tener una idea, y para tener una idea tienes que observar el mundo de una forma pues distinta o original.
Y eso siempre es bastante trabajo y según pues va pasando los años requiere cada vez más trabajo, aunque por otra parte pues tienes la experiencia y tienes ya unas técnicas como compositor, pero probablemente tu personalidad desde pequeño es lo que dicta el que luego te conviertas en compositor, el haber sido siempre una persona que sabe de pronto ponerse a un lado y observar el mundo y después volverse a unir a ese mundo. Pero bueno, en ese sentido todos somos creadores porque nos reinventamos continuamente desde que te levantas por la mañana y decides peinarte de otra manera como te peinas todos los días. Pero bueno, es un proceso difícil que requiere mucho trabajo, pero que al mismo tiempo es lo más satisfactorio de todo lo que hace. Es una sensación tan poderosa como la que se siente poniéndose en el escenario delante de un montón de gente. Hola, José Luis Ramón, de la revista Cambio 16. Nos has comentado antes que tenías 200 o 300 canciones que no habías utilizado y que no han pasado ahora, digamos, el filtro para esta caja tracks. Algunas de ellas, quizá las mejores, podrían tener una segunda oportunidad, esperemos que no dentro de 25 años. Y una segunda pregunta, ¿por qué se han incluido en una caja de canciones inéditas las caras B o el This Heartland que ya salió en grandes éxitos? Okay, you said before that you went through, 200 songs to select the ones for this set. He wonders if they're going to get a second chance, hopefully without waiting another 25 years, the ones that were left out. And secondly, why you decided to include B-sides in this box set of previously unreleased material. The other songs, they're very good. They may come out at some point in some fashion. I don't know when. Usually you get excited about doing something new and you like to move on to what's next. The B-sides, because they were really some of the best of the outtakes. They'd never been collected together in one place. And I thought they were some of the best work that hadn't been on my regular releases, I think that the main thing about the record, though, was I put the record together as if it was all new music. And when I went to do it, I didn't want it to be the third or fourth or fifth outtake of Thunder Road, this different arrangement of Born to Run. It was, I wanted the music to be I wanted it to be living music and vital music as if you put it on today. So that was really, that was a big concern. And I think one of the things I'm proudest about of the box set is a fan can get the record and you can relive all the different parts of the work that I've done with completely new songs that were good enough to get on the original records. It gives you a bit of an alternative. It's an alternative sort of path to the path that I charted through my releases. And bien, Bueno, en cuanto a la primera parte de tu pregunta, sí que tiene muchos temas ahí esperando que probablemente en algún momento saldrán, pero no sabe decirte cuándo porque siempre le interesa más pues lo nuevo es lo que te llama más la atención, el componer temas nuevos y sacar temas nuevos, y entonces pues el revisitar cosas del pasado pues no se sabe nunca cuándo vas a tener tiempo de hacerlo. Y en cuanto a las caras B que se han incluido en esta caja, la idea de la caja fundamentalmente era incluir temas inéditos, pero por otra parte las caras B eran probablemente los mejores temas que se habían quedado fuera de los discos y que nunca se habían editado todos juntos, y por lo tanto creo que merecía la pena presentarlos ahora todos juntos y ser como la idea de la caja era presentarle al fan, al oyente, una especie de ruta alternativa a través de la carrera de Bruce Springsteen, es decir, un camino alternativo al que ha seguido esa carrera en lo que son los discos, pero paralelo, y no sacar pues la cuarta versión o la cuarta remezcla de Born to Run, sino cosas totalmente nuevas. Esta es la última pregunta. Para mí es como un sueño estar aquí, ¿sabes? Soy Jesús Amaro, soy un fan de Springsteen desde que tengo 10 años y vengo aquí en representación del club de fans de Springsteen. La pregunta que me gustaría hacerte es, se ha hablado mucho de la caja, los temas que has dejado fuera. Siempre entre nosotros hemos pensado que
Tu mejor tema que estaba fuera era The Promise. No sabemos dónde está The Promise. I know what this question is going to be. Yeah, this is the last question, and he's a representative of your fan club, and he's been your fan since he was 10. And in the fan club, they're always talking about how probably the best unreleased song was The Promise, and so he wants to know what happened to The Promise. Well, we never really got a good recorded. I felt we didn't get a really good recorded version of it. The version we had was very sort of long and slow and heavy, so it didn't get on. But I know that has been one of the favorite outtakes over the years. People mention that song to me quite a bit. I used to perform it in the show, and hopefully one day I'll get a nice. A good recording of it and make it available to my fans. But thank you. Pues sí, la verdad es que es un tema que sabe que gusta mucho, que lo ha interpretado en directo a lo largo del tiempo y que siempre se lo han pedido mucho, pero que desgraciadamente no tiene ninguna versión grabada con la que esté totalmente satisfecho. La versión que tienen es un poco lenta, un poco larga, un poco pesada. Y entonces pues no se ha incluido, pero quizás en algún momento pues le consiga grabarla de una forma que le satisfaga y entonces la sacará. Are we finished? Is that yes? We can go a little longer. It's if we want. Yeah. No, we have to go. Okay, we have to. Huh? Yes. One more. Venga, uno más. Uno más. Okay. First question is, considering the support that you have here in Spain that you've mentioned, why do you come so seldom? And the second question is, after Philadelphia, you haven't really done anything more for soundtracks, or have you, or are you planning to? I was just saying for the. Generally, in the past, because I made records one every 2 years, and then we would get a tour together, and that would happen once every 2 or 3 years. That's just the rhythm of the way that I work and the way that I travel. If I had a second life, I wouldn't mind living some of it here, actually. And the soundtracks are something that. If a friend calls me and asks me for a song, or if it's not, I don't consider it a part of my job. It's something that comes up and is nice to do every once in a while, Bueno, pues con el ritmo de trabajo que lleva, la verdad es que viene bastante a menudo a España, porque el ciclo que lleva es sacar un disco cada 2-3 años y hacer una gira cada 2-3 años, y es así como funciona, y bueno, teniendo en cuenta ese ritmo, pues viene bastante. Y en cuanto a las bandas sonoras, él no lo considera como parte habitual de su trabajo, sino que si algún amigo le pide una canción para incluirla en una película, pues la compone, pero no es una parte habitual de su trabajo. I'm sorry, once more? No, or else I wouldn't have put it out, I guess. And also I think that after 25 years of working, I think that method doesn't feel so fragile. I think when I was young, I wanted to keep everything secret and just, put out the what I felt was my very, 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 very best, And I think that as you grow older and you see, one of the reasons, the context you work in around an album, you are very involved in the moment. When I was young, I'm trying to identify myself. I'm trying to tell people who I am. I'm trying to make sure that the things I want to sing about, the people that I want to sing about, that message is getting through. And
So, as I said earlier, you know, you tend to be more protective. You're more. But this was all music that when I went back and was freed from that moment in time when I recorded the record, I realized could have gone on any of those records, was good enough to go on any of those records. And I thought it would be very interesting to bring the fans into the studio and to watch how the records were shaped and to see a little bit more of my creative process and have a chance to decide for themselves if I made the right decisions or not, I guess. La pregunta era si no cree que ha revelado demasiado de su método de trabajo con esta caja. He dicho que bueno, que él al principio, como ha dicho antes, cuando eres joven pues eres mucho más cauto en cuanto a revelar tu forma de trabajar y eliges solo pues lo mejor de lo mejor en los discos. Pero ahora, después de todos estos años de carrera, pues siente que ese método es mucho menos frágil y es mucho menos vulnerable y que no pasa nada si lo revela. Y por lo tanto, pues en este disco ha incluido todo eso y mucho más, porque también cuando estás componiendo y sacando discos vives en el momento y en ese momento eliges lo que te parece lo mejor de lo mejor, pero luego, una vez liberado de ese momento, mirando hacia atrás te das cuenta de que a lo mejor esas canciones que has dejado fuera eran igual de buenas o que por lo menos merece la pena darles a los fans la oportunidad de decidir por sí mismos cuáles de esos temas hubieran merecido estar en esos discos o cuáles no. That's it? No. Thank you. Thank you. Can you thank them for me? And I know we were late, and I don't know if everyone was sitting around waiting for a few days, you know. But I appreciate both the support of my Spanish fans, and I also appreciate them being here today and their support. Bueno, quiere daros las gracias por estar aquí y espera que no os hayáis pasado ninguno 2 días aquí sentados esperándole. Y quiere dar las gracias a sus fans españoles y a todos vosotros por haber venido. Muchas gracias.